Hello and welcome back to the channel. Mijn naam is VIGGY en ik maak video's, mostly of Yiddish. Van me vangt de handige video, please consider liking, sharing and subscribing, was helpt mij in the channel roast tremendously, so thank you for that. Ook dat ik kan weer naar channel member. That would be greatly appreciated. So helpt roast the channel. The video was me gaat aan te reviewen, guides aan de link van the original in the description. So die wilt gaan zien in the video entirely, ga check us out. En laat ze bij dat comment dorten, zoals als Viggy sent you. Thank you. So, ins gaan we reviewen do. Ani melach heißt der Negen. Tzviki Rand. Ich habe gesehen von einem anderen Video, wo es sehr stark nur gehabt, der Weg, wie sie gesingen. Ich habe gesehen jetzt, als hat released, by the time ich mache the recording, a shoot zurück. So, ich will ihm geben a chance. Der andere Negen heißt Ranani. In this is Neumann Schuma. Tzviki Rand. Let's get into it. Zaira soft singer. Ich verwusst hat man weggenommen mit dem Mic. Weiß ich nicht. Und du sitzt der Friedige ist gestanden. Hat Zaira shine a low voice. Zaira da calm, soothing voice. Melech rachim v'chanim Tismalai rachamim Al kol ha'chayim. In Symphony is ook het sharp. Sharp in low. Very interesting. Al kol ha'chayim ba'is Yisruah. Sehr schön. Sehr schön. Al op de draai. De hoeret wel ken zijn a trap meer bouncy. Like hoeret. Ken ich will nicht mitsingen. Auch the simplicity, the music, sehr simple, gunish, crazy, very simple. Der Rachamim, that was nice. Also ich wollte sagen, der Friedige Wort. Zijn hand motions is ook het zaai geht. Like, ze voelt nicht falsch. Ich fühl nicht wie he's overdoing it. Beautiful voice, beautiful calm. The keyboard guy is ook het zaai, the idol. Very nice. Short and sweet. Short and sweet. So this a cover, I guess. Liebe Schmelzes Negen. Zaai shine. Alright, that's the end of the review. I hope you guys enjoyed, because I have definitely enjoyed.
Geef hem een like. Rendig van like. Die bist schon auf der video. Go hit the like button. It's got such a long way. I really do appreciate it. All right. We'll see you in the next one. Peace.